ரைட், பிள்ளைகளுக்கு வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம். ஸோ இந்த நேரடி ஒளிபரப்பில் சந்திக்கிறதுல நன்றி. ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பாடங்களாக. அதில் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பாடம் பார்த்துருக்கோம். அந்த பாடத்தை தொடர்ச்சியை தொடருவோம். ஸோ எலக்ட்ரானிக் அண்ட் இமெயில் என்ன, ஸோ எலக்ட்ரானிக் இமெயில் அண்டு அந்த பாடம் தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதோட தொடர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் என்ஜின். ஸோ வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸிங் அபவுட் electronic and email. So electronic and email subject, in that we are continuing the remaining part. Today we are going to discuss about search engine. So ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தனாங்க, இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் search engine. So electronic and emails என்றாலே you all know, so well know. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லலாம். Because now you all the school children also well educated in that. ஸோ இன்றைக்கு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் கூட அதில் நல்லாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்பலாமே. அந்தளவுக்கு பிகாஸ் த யூசேஜ் இஸ் ஹை, த யூசேஜ் ஆஃப் த இன்டர்நெட் டிஜிட்டல் யூசேஜ் ஆர் இன்க்ரீஸிங். ஸோ யூ ஆல் நோ. ஸோ தட்ஸ் வை search engine also one of the very important one. Search engine you all know, there's a lot of names for search engine. So these are the brand company names you can take like that. சர்ச் என்ஜின் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் சர்ச் என்ஜின் நிறைய இருக்கலாம். இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு பெயர்கள், ஒரு கம்பெனியோட பெயர், பிராண்ட் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு. ஸோ வெல் நோன் நேம் ஆல்சோ, சர்ச் என்ஜின் ஆல்சோ வெல் நோன் அண்ட் பாப்புலர் நோன் சர்ச் என்ஜின் ஆல்சோ அவைலபிள். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பாப்புலரான சர்ச் என்ஜின்ஸ் கூட இதில் இருக்குது. ஸோ வில் சி. ஸோ வெப்சைட்ஸ் largely contain information on the internet. So you all know website means a site. Site means yes, you can see some of the things is there. Web means through internet, that's all. Website, site means that there's a place you can go and see. So a lot of things are available. What are things you need, you go and see. Web means it's a through internet, that's a website. So website and site and so நாங்கள் சைட்டுக்கு போகிறேன், சைட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுகள்லாம் அவங்க இந்த வார்த்தையில் யூஸ் பண்ணுவான். அந்த சைட்டுக்குன்னா நான் அந்த இடத்த போய் பார்க்க போகிறேன், அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி சைட்டுன்றது ஒரு நிறைய பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய இடம். அங்கே போய் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம். அப்போ இங்கே வெப்சைட்டுன்றது, வெப்னா இன்டர்நெட். நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் வெப்சைட்டில் சைட்டில் போய் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஸோ அதான் வெப்சைட் சிம்பிள், ஒரு உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான்னு சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த வெப்சைட் மீன் இட்ஸ் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் யூ. ஸோ அதனால் வெப்சைட்டில் நாங்கள் இருக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் போய் பார்த்துக்கொள்ள, தேவையான விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு வெப்சைட் இருக்கு. வெப் மீன்ஸ் இன்டர்நெட். ஸோ வெப்சைட் லார்ஜ்லி கண்டெயின் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த இன்டர்நெட். ஸோ அது நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே பாருங்கள், லார்ஜ்லி கண்டெயின் இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய தகவல்கள் இன்டர்நெட்டில் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி I mentioned, so lot of information, largely contain information is there through internet. You go and see, that's called website. Okay, these websites should obtain information. Yes, these websites are contain and the particular purpose for the information. Okay, for this you should know the address, URL of the website. So idukkaandi dhaan. So நீங்க இப்ப ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லுது, அங்கே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் போய் தகவல்களை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ள போகிறோம். ரைட், அங்கே இருக்குன்னா எங்கே போக போகிறீங்க. ஸோ வி நீட் அட்ரஸ். அப்போ எங்களுக்கு நான் எங்கே போகணும் அப்படின்னா வி நீட் அட்ரஸ். நாங்கள் எங்களுக்கு அட்ரஸ் வேணுமா இல்லையா, அங்கே நாங்கள் போக போகிறோம். அதைத்தான் என்ன சொல்கிறாங்க, வெப்சைட் ஷுட் கண்டெயின் இன்ஃபர்மேஷன். For this you should know the address for the website. நாங்கள் எங்கே போக போகிறோம்னா எங்களுக்கு அட்ரஸ் வேணும். ஸோ நீங்கள் பர்டிகுலராக ஒரு லெட்டர் அனுப்பணும், பர்டிகுலர் பர்சனோட வீட்டுக்கு போகணும்னா we need an address. So that's the meaning of URL, Uniform Resource Locator. We already discussed this one. நாங்கள் இது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு அட்ரஸ் வேணும். அந்த அட்ரஸை நாங்கள் இன்டர்நெட்டில் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா URLன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ there is a lot of information available in the internet. So if you want to go the particular information, if you want to search the particular information, we need address. So to reach the particular one. So that's the meaning of URL. URL means Uniform Resource Locator. That's the address, URL. So through website, you type the URL and you go directly to the particular address. Okay.
However, the unlimited number of websites make it practically very difficult. Yes, you all know. It's unlimited. It's a large amount of websites available. So you can go and search a lot of things. But the thing is, it is very difficult to find out the particular one. Because URL means it's a uniform resource locator. So if we need a particular name, then only we can easily reach the particular address. If it is common, then very difficult. Sometimes I already explained. So for the phone number in your smartphone, you all have a contact list with the name and phone number. With the name and phone number, you all saved. Because that is easy to find out particular person. For example, if you type the Ravi, then with the name Ravi and the name phone number also, so it you can see, you can refer easily, you can remember this is the phone number for but belongs to the particular person Ravi. But if you don't save the name, only if you save the number, the phone number, then it is very difficult. How to find out? This number is particular for that belongs to the particular person. How it refer? Very difficult. Some of the number only you can remember. This number is this person belongs to. Otherwise, you maybe have a more than a 500, 600 contact list in your smartphone. How you remember? That's the thing. It's very difficult. Same thing here also. In the URL address, if you don't have a name, then very difficult to find out the particular website through internet. So, அதாவது இப்போ நான் ஏற்கனவே நாங்கள் கடிச்சிருக்கோம் இந்த URLன்றது. இப்போ உங்களுக்கு அட்ரஸ் இருக்கும்போது ஓகே உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கண்டெக்ட் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டெக்டில் நேமும் ஃபோன் நம்பரை நீங்கள் வச்சு சேவ் பண்ணியிருப்பீங்க. நேம் ஃபோன் நம்பர் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சாக்கள் என்னென்னலாம் சேவ் பண்ணியிருப்பீங்க, அவங்களோட அட்ரஸ் இமெயில் அட்ரஸ் எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. ஏன் நீங்கள் அப்படி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க? நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ரவி என்று அடிச்சிங்கன்னா அவங்களோட ரவியோட ஃபோன் நம்பர் அவர்கிட்ட இமெயில் அட்ரஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எடுக்கும். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோன் நம்பர் இந்த பர்சனுக்கு உரியது, ரவி என்பவருக்கு உரியது, அவர்கிட்ட இமெயில் அட்ரஸ் ஈஸியாக நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் நேம் இல்லாமல் வெறும் ஃபோன் நம்பரை மட்டும் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோனில் எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இல்லையா? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா உங்களை எல்லா நம்பரையும் உங்களால் ரிமெம்பர் பண்ண முடியுமா? இஞ்சி போனால் ஒரு 50, சில பேருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு 10 நம்பர் 20 நம்பர் 50 நம்பர் தான் ரிமெம்பரில் இருக்கும். இந்த நம்பர் இவருக்கு சொந்தமானது. பட் நீங்கள் தான் 500 600 நம்பர் வச்சுருப்பீங்க, எல்லாரும் கஷ்டம். அப்போ நாங்கள் நேமோட சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தால் ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி. நாங்கள் ஈஸியாக இருக்க நாங்கள் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. அதுதான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க. ஸோ யூஆர்எல்ல நாங்கள் அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கிறது சரியான கஷ்டம். ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு நேம் இருந்தால் ஈஸி. அதுதான் சொல்ல இன்டர்நெட் மேக் ப்ராக்டிகல் வெரி டிஃபிகல்ட். வெப்சைட்டில் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, அன்லிமிட்டட் வெப்சைட் இருக்குது. எங்களுக்கு நேம் இல்லையேண்டா யூஆர்எல் அட்ரஸை வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சர்ச் என்ஜின்ஸ் ஆர் டிசைன் ஃபார் த இன்டர்நெட் யூசர் to find any easily. So what is the meaning of search engine? What is the benefit engine? Search engines are designed for the internet user to find any information easily. Okay, they clearly mention what is the benefit. Okay, what is the meaning of search engine? Search engine is designed, particularly it is designed for internet user who are using the internet. That's the meaning of internet user, to find any information easily. So if you want to find anything very easily, then search engine will help to you. It's help to you. You can easily find out. So உங்களுக்கு search engine என்னண்டா இன்டர்நெட்டில் யூசர்ஸுக்கு தகவல்களை ஈஸியாக பெற்றுக்கொள்றதுக்காக வேண்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான், டிசைன் பண்ணப்பட்டதான் சர்ச் என்ஜின் என்று சொல்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் typing the keywords in the search box of the search engine and clicking the search button, you will get a large number of websites with hyperlinks which contain the information you need. You can obtain the necessary information by clicking one or several hyperlinks. So they are explaining about your address, about your web address. See,
So after typing the keywords in the search box, yes, you went to the search engine and the search box, for example, keywords. So MOE, Ministry of Education. So if you want to go to the Ministry of Education, so then just type MOE, Ministry of Education, then it will appear. It will appear in your desktop, in your front page. So when you type a keyword search box, the search engine and the clicking the search button, you will get large number of website. That means with the hyperlinks, you all know. So if you type one word, they will give a lot of links, lot of reference. So because a lot of things are available. For example, for books. So ICT, if you type ICT, then lot of books, PDF files, documents will appear in the front page with the hyperlink. So now you have to decide which is my one. Then you click on that. If you don't know, just click and see or check whether it is particular one is belongs to me, it is related to me. Then you can go and get the information. Otherwise, you come back and again click the another link and go and check. So these are the things available. That's the thing they are explaining. When you type keywords in the desktop, in the search engine, immediately lot of references will come. So in that there is a link also, hyperlink also available. You go and do search your one. So you go and click your one, which is refer to your one, or if it's related to your one, then you can get it the information. So நீங்க search engineல போய் நீங்க ஒரு keyword அடிச்சாலே நிறைய வரும், உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கூகுள் சர்ச் என்ஜினில் எடுத்துக்கொள்வோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அதில் போய் நீங்கள் MOE, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், அப்படி ஏதாவது ஒரு புக் நேம் ICTன்னு டைப் பண்ணுங்களேன். டைப் பண்ணி நீங்கள் என்டர் இல்லை சர்ச்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே நிறைய விஷயங்கள் வரும் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில். ICT இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸ் வரும், PDF ஃபைல் வரும், இப்படி வெப்சைட் நிறைய வரும். நீங்கள் அதில் தேவையானது எதுன்னு பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ஹைப்பர் லிங்க்கு மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா என்ன செய்யலாம், நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது உங்களுக்கு உரியதுன்னா நீங்கள் அதில் போய் கிளிக் பண்ணி அதை நீங்கள் தகவலை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்போ இப்படி சர்ச் என்ஜினில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் ஹைப்பர் லிங்க். இது ஒன்றுக்குமே நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஒன்றுக்கு மேலே இப்போ கிளிக் பண்ணால் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ கூகுளுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா google.comங்களையும் போகலாம் அல்லது LKக்களையும் போகலாம். லங்காக இருக்கு. இந்த HTTP கோலன்லாம் வரும். HTTP நாங்கள் பார்த்தோம். ஏன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால், அது ஒரு அட்ரஸ், கோலன் // வேர்ல்டு வைட் வெப்புக்குரியது. எங்கே போகும் தேடும், வேர்ல்டு வைட் வெப்பா, google.com. இது கமர்ஷியல். அப்போ இதெல்லாம் ஹைப்பர் லிங்க் அங்கே வரும். நாங்கள் தேவையான அதுக்குள்ள போய் என்ன செய்யலாம், கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த சர்ச் என்ஜின். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் யுவர் ஒன். So we already discussed in the previous topic. So HTTP you all know, hypertext transfer protocol, :/ www, World Wide Web. It is referred to the World Wide Internet. So in the Google, Yahoo, .lk means Lanka. So .com means commercial. We already discussed all these things. So you can go this search engine, you can type your one and get the information. These are the example for the search engine: Google, Yahoo, Alta Vista, AOL, Ask Jeeves. So a lot of things are MSN. You may be very familiar in something. Maybe you are familiar in Google. All the students may be very familiar in Google. Google is one of the popular search engine. You all go and search all these things. Okay. Now I hope you all understood. We'll go to the next one. Domain name server. Now we'll go to the domain name server. So already in this chapter, in this topic, we discussed about search engine. There is a URL and hyperlinks also available. Now domain name server. We already discussed about the address. So address, I gave some explanation. So if you don't know the name, only know the particular number, very difficult to find out, keep it in the mind, the particular address.
But if you give the save, if you save with the, or for example, if you save the number particular name, then easily you can find out. That's the name, that's the meaning of domain. Domain is a name, domain name server. So you can give some name, otherwise very difficult. For a Ravi with the number, then easily you can find out. Without the name, if you saved only the number, very difficult to find out. That's a domain name server. What is things? We'll discuss what it is going to do. Okay. Domain names are converted to IP address by domain server. So easily. So now, for example, Valuation. Valuation have some. This is called domain name. Valuation. So this is a domain name. This domain name have a particular IP address, internet protocol address. The computer knows only IP address, because computer, you all know, it's a binary one. Machine language. Computer knows only machine language, binary. So it knows only it. So when you search some name in the search engine, for example, if you type Google, Yahoo, Facebook, that Facebook, that Google, the particular domain name have some address, that IP address, that number. The computer will check this number and connect it. This domain name is related to this number. Then when you type this name, it's connected to this computer. Otherwise, that's the thing I gave an example previously in your phone. Name and phone number, name with phone number. When you go to the search in contact list, go to the search and type the particular name, you will get the particular name and the number. The particular name related to the particular number. The particular number related to a particular name. That is called the number. Phone number is an IP address. The name is a domain name. Example. Like that here also. In the internet, when you type some domain name, the domain name have some particular address, IP address. That address related to the particular domain name. Then you can easily remember Google, Yahoo, ICT. You can easily remember. Otherwise, the number is very difficult to keep. That's why they have a domain name. When you type the domain name, that domain name connected to the server, and the server search this number and connected to the particular person. Then it's related to this particular address. So domain name is used to uniquely identify a website. I mentioned. So uniquely means particularly connected. So for example, in the contact list, Ravi have some number. So when you type Ravi, the Ravi is connected, uniquely connected to the particular number. Your home also have some phone number. So for example, Jaffna, not 21 222 like that. Starting example. In Colombo 011. So when you call the particular number, so every home or phone number have a unique number. Yes, that's the thing. Uniquely identify website. Uniquely identify the particular phone number. So that's the meaning of domain name. That's the thing, we are using domain name. When you use the domain name, it is uniquely identify the website. This makes the users remember it somewhat easily. So I already mentioned, it is easy to remember, otherwise you can't keep it in your mind all the 500, 300 contact numbers. So you forget, you maybe forget, sometimes you maybe forget which number is related to the which person. So that's why we saved the number and the name, then easily we can refer. So remember easily. However, an IP address is used to uniquely identify a computer on the internet. I already mentioned, when you type a domain name, that domain name, particular domain name are related to this IP address related to this one and immediately connect to the particular person. That's why however the IP address is used to uniquely identify the computer on the internet, connected to the particular number. But the domain name server does it converting the domain name to an IP address. Yes, it's conversion. This is referred to this number is referred to this one.
easily we can identify. I hope you all understood. So domain name என்றால் என்ன? ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோனில் கண்டெக்ட் நேமில் நாங்கள் டொமைன் நாங்கள் நேமும் ஃபோன் நம்பரும் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ ஏன் நாங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம்? எங்களுக்கு ஃபோன் நம்பரை இமீடியட்டாக எங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வச்சிருக்க முடியும். இங்கே பாருங்கள், யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை த வெப்சைட். அப்போ ஈஸியாக நாங்கள் சர்ச்சில் போய் கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் நேமை டைப் பண்ணுனா அந்த பர்சனோட நம்பர் எல்லாம் டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம், ஞாபகத்தில் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறது கஷ்டம். அதனால தான் நாங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இங்கே கம்ப்யூட்டரில் அந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த அட்ரஸ், இந்த டொமைன் நேம் எதுக்கு சொந்தமானது, இந்த டொமைன் நேம் எதுக்கு சொந்தமானது என்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அட்ரஸ் இருந்தால் தானே. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஒரு சர்ச் என்ஜினில் போய் MOE என்று டைப் பண்ணிங்கன்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ICT என்று நீங்கள் டைப் பண்ணினீங்கன்னா இது இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு சம்பந்தமானது, ஈதெக்ஸலாவுக்கு போகணும், அப்படி அதுக்கு சம்பந்தமானதுன்னு போய் ரிலேட் ஆகிறதுக்கு அந்த IP அட்ரஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சி அந்த கம்ப்யூட்டரில் போய் அந்த சர்வரில் போய் கனெக்ட் ஆகும். இப்போ நீங்கள் டயலாக் அடிச்சிங்கன்னா டயலாக் நிறுவனத்தோட சர்வருக்கு போகணும். நீங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அடிச்சா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனோட சர்வருக்கு போகணும். அது எந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது, அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு, அந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அந்த அட்ரஸ். ஸோ திஸ் மேக் த யூசர்ஸ் ரிமெம்பர் இட் சம்வாட் ஈஸி. இது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் ஃபோன் நம்பரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நம்பர் எங்களுக்கு அவ்வளோத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கிறது வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் நாங்கள் டொமைன் நேம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்போ ஈஸியாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம், அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் IP அட்ரஸ் யூஸ் டு யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை கம்ப்யூட்டர் வந்து நான் இருந்தாலும் சொன்ன மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் இந்த IP அட்ரஸை வச்சு அதை எந்த கம்ப்யூட்டர்கிட்ட கனெக்ட் ஆகும்னு கம்ப்யூட்டர் ஈஸியாக போய் கனெக்ட் ஆகி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். டொமைன் நேம் சர்வர் டஸ் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் த டொமைன் நேம் டு அன் IP அட்ரஸ். இது இதுக்கு அதார்த்தம். இப்போ இந்த டொமைன் நேம், இப்போ ரவின்றதுக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்கும், இந்த ஃபோன் நம்பர் ரவிக்கு உரியதுன்ற மாதிரி. ஸோ இந்த நம்பர் இந்த டொமைன் நேமுக்கு சொந்தமானது, இந்த நேமுக்கு சொந்தமானது இந்த IP அட்ரஸ். அப்போ இதை தான் நாங்கள் டொமைன் நேம் சர்வர்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமே டொமைன் நேம் என்று. I hope you all understood. We'll go to the next one. Now, using internet for communication. You all know. So internet is one of the best communication. We all communicate using internet for communication. So nowadays without internet I think we have a chat and everything is very difficult. Everyone now unlimited internet, using unlimited, everything is updated. So that way using internet for communication. Yes. So we are communicating second by second, within the second we are communicating. So it's happening, you all know. Electronic mail, you all know, email. So the short name is email. So we call electronic mail. Electronic means with the digital we are sending the mail. That's the meaning of electronic mail. Okay, we'll see. Here electronic mail enables exchanging message as electronic mails or files between two or more people. Yes, if you want to communicate some information within the two people, we need some digital, something else. So that's the meaning of electronic mail. So we through the email here, through the email, with the use of email, we are communicating, exchanging details, shares details. Okay. There are several organizations which provide email service free of charge through the internet. Yes, nowadays the several organizations means the search engine Google. Google have a, so you have to pay only for the internet. So Google giving the free of charge email. So Gmail, Yahoo, Internet Explorer, MSN, you have a Hotmail. So lot of companies, organization providing free email system with the free charge. So you can exchange the information through internet. So with the support of internet.
Hence, the cost is only for the use of internet. Yes, here only we are paying for the internet. So, which brand you are using? You may be using Lanka Telecom, Dialog, whatever things, Mobitel. So, you only pay for the particular rent only. But the Google, email and these are the things are free of charge. We are only paying for the internet only. This is the cheapest and fastest communication method in this world. So, this is, so you all know, so very fast, within the second, we can send a message through email, we can share the file, we can download the file. These are things cheapest and also very fast through info. So, it's one of the best one to share the information. So, electronic mail, you all know. Electronic mail உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். email-ஓட தான் நாங்க என்ன செய்றோம்? electronic mail என்று சொல்லுவோம். electronic mail-ஓட short form தான் email. electronic mail. So, electronic mail enables exchanging message as electronic mails or files between two or more people. So, நாங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்டவர்களோட நாங்க தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஊடகம் வேணும். அந்த ஊடகம் நாங்க எலக்ட்ரானிக் மெயில் மூலமாக செய்யலாம். ஸோ நாங்கள் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் மெசேஜ் இந்த எலக்ட்ரானிக் மெயில் மூலமாக நாங்கள் ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவர்களோட என்ன செய்யலாம்? தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு இமெயில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. There are several organizations. எங்களுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன், கூகுள், யாஹூ, எம்எஸ்என், இப்படி நிறைய சொல்லிக்கொண்டு போகலாம். இவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க? இமெயிலை ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜில் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இன்டர்நெட் மூலமாக உங்களுக்கு இன்டர்நெட் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ நீங்கள் பெய்ட் பண்ண போகிறீங்க இன்டர்நெட்டுக்கு மட்டும்தான். நீங்கள் அதை ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்துலேருந்து இன்டர்நெட் எடுத்துருப்பீங்க தானே, ஏன்னா அது மொபிட்டலோ, எஸ்எல்டியோ, டயலாக், எது வேணா இருக்கலாம். அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க? இன்டர்நெட்டுக்கு தான் பே பண்ண போகிறீங்க. மற்றபடி அந்த இமெயில் எல்லாம் ஃப்ரீ. ஸோ அந்த நிறுவனம் உங்களுக்கு தெரியும், யாஹூ, கூகுள், இவங்கெல்லாம் பெரிய நிறுவனம். அவங்க ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இமெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இமெயிலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாருக்குமே இமெயில் இருக்குது, எனக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது சீப்பஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட், மிகவும் குறைஞ்ச செலவில் மிகவும் வேகமாக தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு இந்த இமெயில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாகவே இருக்கிறது. அதுதான் இந்த எலக்ட்ரானிக் மெயில்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுது. Now, அவங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர். இது உங்களுடைய பர்சனல் கம்ப்யூட்டர். ஸோ இப்போ சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் இருக்கு, வேணும் அனுப்புனர் பெறுனர். இப்போ நீங்கள் அனுப்புனராக இருந்தால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் யாராவது ஒரு ஆள் பெறுனராக இருப்பேன். அப்போ சென்டிங் மெயில்ன்றது நீங்கள் அனுப்புறது, ரிசீவிங்ன்றது அவருக்கு கிடைக்கிறது. சென்டிவிங்ன்றது நீங்கள் அனுப்புறது, அவருக்கு கிடைக்கிறது. இது என்னன்னைக்கு உங்களோட பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக நீங்கள் என்ன தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் இமெயில்ஸ் த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமாக நாங்கள் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்கிறோம். Any person in the world can create electronic mail account through the internet, and this can be used to identify this person within the internet. அது உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் யார் வேணும்னாலும் இமெயிலை கிரியேட் பண்ணி அந்த இமெயில் மூலமாக நாங்கள் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். இந்த பர்சனுக்கு தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி அவருக்கு உடனுக்குடன் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? அந்த தகவலை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். யாரோட? இப்போ உங்களோட நம்பர் என்ன தெரிஞ்சால் போதும், உங்கள் நம்பருக்கு நான் என்ன தகவலை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். எலக்ட்ரானிக் இமெயில் அட்ரஸ் டேக்ஸ் த ஃபார்மட். ஸோ எலக்ட்ரானிக் இமெயில் என்னென்ன இருக்குன்னு நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிக்சர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் ஹவு டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த மெசேஜ். So sending and receiving mails. So this is your personal computer. From there, with the use of internet, you are sending, and someone are sending, someone are receiving. If you are sender, then you are sending email. If your friend are receiving the mail, he is a receiver. Right. So this is the example they are giving for the person from use electronic email. So through your personal computer, you can send and receive. So you are sending something and receiving. For example, if you are sender, then you are sending mail. If someone getting or receiving mail, then he is the receiver. So if you are the sender, then you are sender, and your friend may be a receiver. You are sending to whom? So this is the internet. Through internet, we can share the information with the support of email. So in the world, any person in the world can create an electronic mail account through the internet
and this can be used to identify this person within the internet. Yes, through the internet, so in the all over the world we can create email and we can share the information with the use of internet. So an electronic mail address, these are the example how the electronic mail will look. So this is the example for the electronic mail. So exams mean username at .nets, doenets.lk. This is called domain name. So for example, if you have an email address, for example, your name. For example, if your name is Raghu, then that is your username. Raghu at, this is gmail.com, that means domain name. So if you have in Gmail, that is domain name. This is an example, DOE, education, nets.lk. This is a domain name. So this is the username. Okay. So exam, so you can see the result, this address. So they may be sent the result through this address. Okay. So exam is the username and DOE nets.lk is the domain name. At is a symbol. This is a symbol. Separate the username and the domain name. So it helps to divide to separate the domain name and username. So otherwise you don't know the difference which is domain name, which is username. To see the difference username and domain name, that's why we are using @ symbol. Okay. I hope now you all understood about the email. Okay. This is an example. You all know, whenever you log in into the email, so for example, if you Google, you have to type your username, that is email ID. You have a password also. When you type a password, then you will go into that. So, sorry. An electronic mail account should be created before using electronic mail. So, normally, so if you want to use email, you have to create. I hope nowadays everyone have an email. I hope you all have electronic. You already created. So, if you want to use email, you have to create your own email address. The website which provide electronic mail service on the internet provide facilities free of charge. So the website which provide electronic email, the website means Google or Yahoo, Hotmail. So which the website providing electronic mail, that is the free of charge. You can create with the free of charge email. It is essential for an electronic mail email account to have an email address and a password. Yes, that is very important. We need a password also. That is essential. Without user ID and password, it is not useful. So we need to, it is essential. We have to create email with the user ID and password. The email accounts should be open to send mails or to check the receive the mail. So when you open your email, if you want to send any email or if you want to check if someone send any information through email to you, then if you want to see, if you want to check, then you have to open your email and check. So that's the purpose we have to open email. So one purpose is to sending email, another one is you are checking your email. Username and the password should be entered accurately for this and then click sign in. So here they mention, this is the example. So whenever you open, so if you want to open, you need a user ID and password. It is important, necessary to open your email. Okay. So you have to type username and password. Now sending mail, how you are going to send? Sending email can be performed the following manner. So if you want to send email to someone, for example, your friend or someone, so this is the method you have to send. You all know, I hope you all know, you all experienced maybe. Just example. So for example, it's like a address. You need an address. It's a sending. So through post office, what are things you can do? So same thing here also. Through internet you are using. So if you want to send something to someone, you need an address. That means two address. So whenever you write a letter, you need a two address.
So this is to address. So you have to type your to address to send to someone. To whom? So if you want to send mail to someone, then you have to type the particular name. To. CC means, so someone can see. Someone can see. So he can also see the message what we send to the to address. That is C. C means carbon copy. C means carbon copy. When you all know, when you in the bill book, there's a carbon copy is available. When you write original bill, then the carbon copies are available. So original bill for the customer, carbon copy for the particular organization or shop. So it is their purpose. Like that, the CC means he can also see the mail to send to whom, and he also, the two person also can see. This is CC to carbon copy to the particular person. And we need a to address to send the mail. And BCC, what is the meaning of BCC? BCC means black carbon copy. CC already we discussed. CC means carbon copy. B means black carbon copy. What is the meaning of black carbon copy? This one, these two person can see. So, இந்த இடத்துல நாங்க sending mail, email அனுப்புறத பார்க்கிறோம். ஸோ என்ன அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னா, ஒரு இமெயில் அனுப்பும்போது எப்படி நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் லெட்டர் போடும்போது உங்களுக்கு அட்ரஸ் வேணுமோ, அதே மாதிரி இங்கே நாங்கள் இமெயில் அனுப்பும்போது, எலக்ட்ரானிக் மெயில் அனுப்பும்போது என்ன தேவை? டூ அட்ரஸ் வேணும். டூ அட்ரஸ் என்றால் என்ன? யாருக்கு அனுப்புறதுன்றது. சிசி என்றது இவருக்கு அனுப்புனதையும் பார்க்கலாம். அது ஒரு கார்பன் காப்பி. சிசி என்றது கார்பன் காப்பி. அதுதான் சிசி. ஸோ இவர் என்ன செய்யலாம்? இவருக்கும் சிசி போடப்பட்டிருக்கு. இப்போ நீங்கள் பில்ஸ் எடுக்கும்போது எழுதுவாங்களா, ஒரிஜினல் பில்லை உங்களுக்கு தருவாங்க கடைகளில். ஒரு கார்பன் காப்பியை அவங்க வச்சு கொள்ளுவாங்க தங்களோட தேவை. அதே மாதிரி தான் இங்கே. ஸோ இவருக்கு அனுப்பின என்ன மெயில்ன்றது இவரும் பார்த்துக்கொள்ளலாம். இவரும் அதை தெரிந்து கொள்ளணும். அப்படி என்றா இவருக்கு என்ன அனுப்பணும்ன்றதை இவரும் தெரிந்து கொள்ளணும். இவருக்கும் ஒரு நாங்கள் சிசி போடலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. பிசிசி என்றால் என்ன? சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? பிளாக் கார்பன் காப்பி. இப்போ இவருக்கு அனுப்பினதை இவங்களால பார்க்க முடியாது. அப்போ இது ரகசியமாக இவரை வச்சிருப்பாங்க. இவர் மொனிட்டராக இருப்பார், இவர் ஹெட்டாக இருப்பார். இவங்களுக்கு அனுப்பினதை இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கு அப்படின்றத பார்க்க முடியாது. ஸோ பிசிசி, ஸோ வென் யூ மென்ஷன் பிசிசி, தீஸ் 2 and CC people can't see the BCC address. It is a secret one. Sometimes it may be a confidential message. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு மெயில்ண்டா அப்படி அதை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. சப்ஜெக்ட்ன்றது என்ன பொருள்? யூ ஆல் நோ. சப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் பொருள். ஸோ வாட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட்? ஸோ OL ரிசல்ட் ரிலீஸ்ட். ஸோ OL ரிலீஸ், ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணப்படுதோ, இட் இஸ் த மீனிங் த ரிசல்ட் ஆர் ரிலீஸ்ட் ஃபார் த OL. Dear all, please see the attachment for my result. So here you attach your file and mention the information. So here the results are attached. That's the thing. So attachment, when you want to attach, this is a symbol for attachment. நீங்க attach பண்ணனும்னா இதான symbol. So click on the attach button and it will locate to you. It will locate to you. அது உங்களுக்கு locate பண்ணுவேன். இங்க அந்த documents இருக்குன்னு யூஸ் locate பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன செஞ்சிடும்? It will attach to this mail and you can send it. Again you can send. So type the receivers. So type the receiver's email address to address. So to receivers also you can type. So type email address to the others who should receive the copies of the email. CC means others can also see. So type of email address of those who should receive the email without the awareness of those receives type. So that's called BCC. I already mentioned. BCC means 2 and CC can't see. They are not aware of it. So that's the thing of BCC. BCC may be a secret one. So subject already I mentioned. So related subject. So what are the subject? Sometimes if you mention something different, you can mention in the subject. Okay. This is the area you can type your information. You can type your information. This is attachment button. You click on the attachment button. So it will relocate to some other else. You saved somewhere else
and you click on that, and then again you click on the attach button, it's saved here. Then you can send it, then the file and the information will go to your particular person. Okay, this is email things. Now the receiving part. So receiving part means, so after you send the mail, the receivers, there is a lot of option in your email. What are things? Inbox, drafts, send, trash, spam, lot of things are available. You all know, you already aware of it, experience also. So you go on your email, open your email, type your user ID and password and go to the inbox. Inbox means if someone send any mail to you, if you receive, that mail will be in the inbox. Inbox, that means your mails are received. So you can go and check your email, it is received or not. So draft means it is not to store mail that are composed to send but could not be completed. Draft means still you are not finished. You have to, you need a time to finish that. Still not completed, but you are going to be sent. So that emails are saved in the draft. So இப்போ நாங்கள் இமெயில் பார்த்துட்டோம். இமெயிலில் to CC, BCC எல்லாம் பார்த்தாச்சு. BCCன்றது யாருக்கு அனுப்புறேன்னு தெரியாது, ரகசியமாக வச்சிடும், அவங்களுக்கு அனுப்புறது தான் BCCயில் போடுறது. ஸோ இதில் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, தகவல் என்ன, இந்த 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 மெயிலோட முக்கியமான சாராம்சம் அதை போடுவீங்க. இதுக்குள்ள உங்கள் தகவல்களை டைப் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் அட்டாச்மெண்ட் ஒரு சிம்பிள் இருக்குது, அதில் போய் நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்யும், அதை உங்களை எடுத்துகிட்டு போகும். நீங்கள் எங்கே அந்த ஃபைல் வச்சுருக்கிறீங்களோ அங்கே போகும். அதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா அதை போய் என்ன செஞ்சிடும், இதில் அட்டாச் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா மெயில் போயிடும், 2CCக்கு போயிடும். BCC என்ன செய்யலாம், இவங்க 2 பேருக்கு அனுப்புனதை பார்க்கலாம், இவங்க 2 பேரும் BCC அனுப்புனதை பார்க்க முடியாது. இதுதான் இந்த மெயிலில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள். இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் ரிசீவர்ஸ். ரிசீவர்ஸ் என்றால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தடவை அனுப்பிட்டு உங்களுக்கு மெயில் வந்து உங்களோட இமெயிலில் இருக்குது. அப்போ இமெயிலில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும், உங்களுக்கு இன்பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும். இன்பாக்ஸ்னால் மெயிலெல்லாம் வந்து இருக்குமா இல்லை, அதான் சொல்கிறது இன்பாக்ஸ். டிராஃப்ட்ஸ்ன்றது ஒன்று இருக்கும், பார்ப்போம். சென்ட் இருக்கும், ட்ராஷ், டெலிட்டட், ஸ்பேம், ஜங்க், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்லையும் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இன்பாக்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு வந்த மெயில் எல்லாம் இருக்கிறது, நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ நீங்கள் மெயிலை என்ன செய்யணும், உங்களோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அடித்து ஓப்பன் பண்ணி உங்களை நீங்கள் போனால் பார்க்கலாம். ஸோ டிராஃப்ட்ன்றது நீங்கள் இன்னும் முடிக்க இல்லை, ஆனால் அனுப்ப வேண்டி இருக்குது. அனுப்ப வேண்டிய மெயில் இன்னும் முழுமையாக டைப் பண்ணி முடிக்கலை அப்படின்னா அந்த மெயிலெலாம் டிராஃப்டில் இருக்குது. பிறகு நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அனுப்பலாம். சென்ட்ன்றது நீங்கள் அனுப்பின மெயில் யாருக்கு அனுப்புனீங்கன்றதுக்கு அது ஒரு காப்பி மாதிரி அதில் இருக்குது. நீங்கள் என்ன செய்யலாம், யூ கேன் கோ அண்ட் சி சென்ட் மெயில் டீட்டெயில்ஸ் யூ டு நோ ஹூ த மெயில் வாஸ் சென்ட். ஸோ யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் அந்த மெயில் அனுப்புனீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறதுக்கு சென்ட் ஐட்டத்தில் போய் பார்க்கலாம், நீங்கள் சென்ட் யாருக்கு மெயிலெலாம் அனுப்புனீங்க. ஓகே, அண்ட் ட்ராஷ் அண்ட் டெலிட்டட். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ட்ராஷ்? மீன்ஸ் டெலிட்டட் இஃப் யூ நோ நீட் தட் மெயில். ஸோ உங்களுக்கு வேணாம் டு ஸ்டோர் மெயில் ஃபார் சர்டன் பீரியட், தட் ஆர் டெலிட்டட். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சிலது என்ன செய்யும், அதுவே டெலிட் ஆயிரும், தேவையில்லாத மெயில்கள் எல்லாம். சிலது நீங்களே டெலிட் பண்ண அதெல்லாம் எங்கே போய் இருக்கும், ட்ராஷ்ன்றது குப்பை தொட்டி, டெலிட் பண்ண மெயிலாம் அதுக்குள்ள போய் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேம் அண்ட் ஜங்க். ஸ்பேம் அண்ட் ஜங்க் இஸ் அ, இப்போ அது அன்வாண்டட் மெயில்னு சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் இட் மே பி அ வைரஸ் மெயில். உங்களுக்கு மெயில்லையே வைரஸ் அப்படியான ஏதாவது வந்திருந்தா அதெல்லாம் ஸ்பேமில் போயிருக்கு. அன்வாண்டட் மெயில் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மெயிலுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு ஆபத்து வரும்னா அது அன்வாண்டட் மெயிலெலாம் ஸ்பேமில் போயிருக்கும். நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணவே தேவையில்லை, நீங்கள் அதில் வச்சு டெலிட் கொடுக்கலாம். இஃப் யூ நோ நீட் இட் இஸ் அன்வாண்டட் ஃபைல், all the unwanted file come to the spam and or junk. So it will store here. Then நீங்கள் என்ன செய்யலாம், if you no need that mail you can directly delete, no need to open. அதை ஓப்பன் பண்ணாமே நீங்கள் delete பண்ணி விடலாம். Then it will not affect your computer. Okay guys, I hope you all understood. உங்களுக்கு எல்லாம் விளங்கி இருக்கும். ஸோ இமெயில்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நான் நிறைய தடவை சொல்கிறது, ஸோ இந்த புக்கோ இந்த வீடியோட சேர்த்து உங்களோட புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும். ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் டு யூ, வித் திஸ் வீடியோ யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் யுவர் புக் ஆல்சோ, தென் இட் வில் ஹெல்ப் டு மோர் நாலேஜ். ஓகே guys, till now till that we will finish
here today's session. So இதோட நாங்கள் இன்றைய கிளாஸை முடிப்போம். We will meet in the next class. நாங்கள் அடுத்த கிளாஸில் இன்னும் ஒரு தலையங்கத்தில் உங்களை மீட் பண்ணுறோம். Okay, see you guys. Bye.